alright يعني بلشنا. welcome to the podcast. قبل بدي اقول شغله قبل ما نبلش. بدك نعيدها؟ لا ما تعيدها. هيك مرة كنت عم بحضر بودكاست وبلا هيدا ويف فورم بودكاست وبلشوا hello I'm Marquez I'm Andrew. اكتشفت انه بيعرفوا عن حالهم. اكتشفت انه احنا هلا ابيزود 27 عارفين عن حالنا بابيزود 1 وما عدنا عرفنا عن حالنا. طبعا hello my name is Eve. I'm Alain. نايس. كتير حلو كتير ضحكنا العالم. Sandrine Frem. كتير. Thank you. Hi everyone. Sandrine Frem, welcome to the podcast. Welcome to Harrison, to New Jersey. Thank you. To New York metropolitan area. It's great to be here. Thanks. Anna, I've been waiting for this moment for so long. I know you had Steph. يعني since Steph كان على أساس إنه the next week I'll be here وتأجلت هلا. غرتي بوقتها. كتير صراحة. كتير. So now I'm finally doing it. Sorry Steph, but I loved her episode though. It was very funny. It was funny. شوفوا بعد الابيزود شو كان funny. ستاف قاعدة هونيك هلا بدها تقوم تضرب ولا إيف. Anyway, disregard إذا بيصير هيك شيء. أنا كنت مبسوط صراحة إنه finally زبط البودكاست. فعلى السريع قبل ما نفوت بغير مواضيع بعتقد صرتي تعرفي كيف. Yes. Yeah. I know the drill. You know the drill. So I got here similarly to Steph coming on a Fulbright scholarship 2 years ago. تخرجت last week actually. دي? Yes. مبروك. Yes, thank you. Nice. I was in Indiana, Bloomington. I got here in August 2020. I studied and I had an MPA, best concentration in arts administration and cultural policy. شو MPA? Masters in Public Affairs. Okay. It's nice. yeah. So I'm done with that. After that, I got a job here in New York, Queens, at the Louis Armstrong Museum, House and Archives. And I have 1 year, مثل ما بتعرفوا, with Fulbright. I'm only allowed 1 year of academic training, and then we go back home. So Okay. Yes. طب let's go back شوي قبل let's. ما نحكي عن museums. الديجري تبعك فيك تعيدينا اياها على البطيء اول شيء وثاني شيء انه هاو بس يكون عارفه يعني جديان بيعرف هذا. يعني شو هي عن جد وكيف تا واحد انه انت كيف تعرفت بهيك شيء يعني كيف تنبشت شو الانترست تبعك كيف انه Okay. it's very interesting صراحة. My path إذا بدك has been set for a while لأنه I found a way to really merge what I'm passionate about. Hi Capri. With what I'm passionate about and my original undergrad. So Anna, I did my undergrad in political science back home with you in LAU and international affairs. And I remember I focused all of my senior study on cultural affairs, cultural heritage و UNESCO. يعني كل شيء خاصه بالآثار وبحمايته. Wow. So after I found myself there بهيدا العالم نبشت شوي أكتر على ماسترز تشبه هيدا الدومين. وأنا اشتغلت 2 سنين afterwards يعني مش دغري فتت masters. And what I did is I was looking for cultural policy, museum management, arts management, administration, etc. But what I did is I didn't find يعني a program that is purely that. What I did is I went for public affairs يلي هي الشؤون العامة. إدارة عامة technically. كل شيء خاصه وزارات, government, etc. And what I did is just ركزت أكتر على art administration. يعني كل شيء خاصه ب organizations of cultural policy, art policy, museums, performance centers, those nice. things. Yeah. Very unique. عن جد. You don't get أبدا. يعني كم engineer طلع معنا وكم واحد بالmedical field عرفت compared لا. That's definitely a first. So nice. Bravo. Thank you. You followed your passion as Definitely. they say. Good. Well, your job, is it what you expected? ولا did you expect this is my passion راح اشتغل هيك ويطلع شيء تاني مثلا كله paperwork. It's even better than expected. Wow. Honestly. Awesome. It exceeded my expectations. Working in a museum to me is just خلاص getting there. You know, this is it. This is what I've always wanted. But you mentioned إنه بالفولبرايت من بعد عندك 1 year training then بتفلي؟ Yes, technically. So خلاص بترجع على لبنان يعني. No, I can go back home. Technically, finish my 2-year requirement if I want to come back here and work with an H-1B visa. Okay. هيدا هو the process. مش يعني I'm not allowed to come back. I can come back here with a student visa.
So هل بتكون خلصت undergrad صح؟ لا أنا ماسترز. اوكي MPA زي كده MPA قلناها مرة. طب can we go back شوي قبل؟ ما بعرف قديش انت، انا بعرف اتليست من حالي انه مش دايما بنعرف منين our passions اجوا، عرفت كيف؟ اوقات تلاقي حالك انه لا this is my passion. Let's go back قبل ما انت صرتي تعملي هول emphasis بالجامعة. is it من وراء صرتي عم تاخدي قصص شوي related لقيتي هالباشن، او كانت الباشن موجودة قبل من المدرسة من ما بعرف. Listen, it's a good question, and I believe there are so many things that make up a person and what they want to be and who they want to become and what they want to work in, etc. So, and I would say, the first thing that got me towards where I am today is my mom signing me up to art school when I was 3. من وقتها. I feel like my path has been set من وقتها. I love art. I paint. I've been in exhibitions. I was the youngest. You see where this is going? I think you said. كيف رح تصير بالNFTs بعد جمعة؟ حسيت وخفت يعني قبل ما أجي صرت عم بقرأ أكيد أنا رح يسألني وستريس. So this was a passion of mine since I was very young. كنت تشاركي بexhibitions أنت وصغيرة؟ Yes. My first exhibition I was maybe 14. With adults يعني in Beirut. It was a big honor and nice. I love it. I love doing it. And then that's how it just grew. It grew from me not wanting to just paint myself but to support artists, to go to museums, to just absorb as much as possible. I love being in a gallery or in an exhibit and talking to artists. It's just, it gives me هيك ما بعرف. I feel like this is my calling. طيب شو وضع هالفيلد بلبنان؟ قد ايه عندنا ميوزيومز؟ قد ايه في ناس involved بهالشيء؟ يعني انه بعتقد نحن ما كتير بنعرف رايت. انا personally اذا رايح على شي وان ميوزيوم بلبنان. اذا رايح في تبع شو اسمه بنهر ابراهيم، هذا على كبر واعي اني رايح عليه. زي انا وصغير رايح شي مره بس. نهر ابراهيم طلوع مقام عملنا معهم. Were you there مع روتراكت وقت طلعنا؟ بتقلي were you there؟ كل عين واحد تقلي were you there؟ I'm sorry. كان وقتها مع روتراكت right؟ بس par exemple هذا الميوزيوم it's huge, it's amazing. They have a great collection. عندهم programming بعقد, education program كتير حلو. And yet you have a sense إنه people don't really know about it. I never heard of it. There you go. نحن as a country we have huge potential when it comes to the cultural field and museums and cultural policy. We have so many artists. We have great artists who made it here يعني. As you go to the MoMA, you see Etel Adnan, for example. She was Lebanese. We're featured in probably every museum معقول تلاقي حدا لبناني. I've been to 17 museums so far in the States. وبدك تعتبر شي 70 to 80% منهم في حدا لبناني featured. It's crazy. It's amazing. بس سوري اللبناني الفيتشرد فيهم هن فلو من لبنان أو في ناس من لبنان featured فيهم. Interest إنه it's important to note إنه most of them either started their lives here, originally Lebanese, or they got super famous and then moved later on. إنه هيك أشياء يعني. But other than that, locally we have a lot of people, young people who are trying to make it, opening galleries, getting collections, حتى transporting their exhibits abroad. I have good friends who are exhibiting in Paris, in Switzerland, so it's crazy. It's crazy that you didn't get into the NFT space yet. لا واحد طالع everything you're saying is there but online. كل هالcommunities بس amplified to times 1,000 because it's basically it is online where you have access to all these people around the world who appreciate the same things you appreciate. هلا part of it is نحن بنجي بننزع, we want to make money out of it, but many people are there just to collect and to create and connect with artists, which by the way أنا كنت متفاجئ, كنت فاكر ما في كتير, بس then شفت story about NFTs, NFT gathering بلبنان كان في كتير ناس, which is great. Now we have a lot of artists who are going into NFTs. Even some of my friends are going into it.
أنا to me I'm gonna be very honest I have an uneducated opinion yet يعني بعد ما فتت كتير بالموضوع and it's just because I know it's going to overwhelm me and I think I'm ready now since I'm done with school وهلا I can really you know just like dive into it sure. بس إنه سطحيا superficially إنه my opinion I feel like you just have to roll with things and you can't say إنه oh إنه NFTs لا ما بدي it's gonna happen whether I like it or not. Museums are going to get into it whether I like it or not. Artists are going to, you know, invest in that. And as an art administrator, زي بدنا نسمي نفسي, you have to keep you have to keep up with those trends. لأنه at the end of the day, إنه they're happening with or without you. يعني. Exactly. But that's the negative way of looking at it. The positive way is what opportunity this provides. يعني. عن جد. Imagine أنت you make a piece. Let's say أنت مش فارقنا معك the money aspect. You just do it out of passion. But even when people buy this and then every time someone resells this, you get money based on the resale. You don't have to track it and it's all automated. It's a no-brainer. And أنا when I first got into NFTs, I was like, لازم أتعلم الرسم. إنه هي كأنه هيك يعني بتيجي عرفت إنه تشتري ترسم شو. إنه بس You still can. I know, sure, بس إنه خلاص إنه I'd rather فوت فيها من غير ناحية. دخلك سؤال بالNFT space في يعني أنا كتير in and out في للسبيس ماني كتير بعد فاهم مزبوط. في art شوية traditional بالtype of art تبعولن وهيك لأنه أنا personally ما عم شوف غير قصص شوي أكتر شيء عم بيطلع معي شوي على 3D art شوي على anime art شوي على ما أنت عم بتشوفون mainly اللي عم تشوفون most of them are shit projects و many of them are just made لحدا يطلع مصاري. Okay. while في غير collections كل ال art is one of one. إنه usually مثلا بال NFTs بيعملوا collection of 10,000. Obviously ما نو رسمينهم كلهم by hand. They randomly generate them بالtraits. فأنت هون عم تشوفون في the other part of the space which أنا مني فيه which is the collector space. People are buying one of one by this artist specifically. يعني هو art at the end of the day is just art, right? You just buy it لأنه it's art. مش إنه we don't expect a wallpaper مثلا to have utility. بس صرنا نحن بال NFT space إنه if I buy this NFT شو بيطلع لي معه عرفت إنه what does this give me? This is how it's become. بس لا بعد في the other side which is the collector يلي هو شاريها لأنه he wants to own this piece. He wants to own a piece by Sandrine مثلا عرفت. So it's nice. عن جد حرام not to join it. It's not as complex as you think. It can be. No, it not, can be. It's not about complexity أكتر من إنه it's just the novelty of it. You know, as يعني museums are known to be very slow in adapting to change and adapting to societal change, stuff like that. إنه هن بوجودهم أصلاً museums what are they there for? What do you think they're there for? إنه to preserve history, to conserve. Okay. Exactly. يعني هن بمعناتهم يعني بمعنى الميوزيوم الزمن وقف عندهم خلص بتفوت there's nothing happening fit it in the past. So imagine how hard it is for institutions like that who have been there for like hundreds of years to adapt to things like this. Mazal, it's hard for them to diversify their roster of artists or you know they don't change just, much. Yeah. It needs a while. But what I do appreciate in this field is the ما بعرف نسيت الكلمة هلا على راس لساني. It's just the artists attention يلي عم يطلع لهم إياها and the ability to make money, the ability to sell, the ability to be out there. يعني this is where I see opportunity, especially for the artists. إنه عم بياخدوا the credit that they deserve, basically. إنه I feel it's a double-edged sword. It's a question that إنه ما بعرف إذا everyone deserves it. And this is a question I wanted to ask you both. لأنه وقت you said إنه okay, is there real art? And what do you mean by real art? And what is art to you? إنه شو real art وشو لا? I think you just meant إنه هيك إنه شيء like something that was painted with intention. إنه كيف أنت بتعمل a piece? I don't know your art, بس بتعمل one piece this you're proud of وبدك تعرضيها. We don't see this much. يعني. إيه يعني فيها ما كان قصدي real art أكتر ما إذا بدك the more traditional art let's call it. Okay. هلا إذا بنفوت
انا بس تساليني in general what is real art هذا موضوع كتير تاني يعني في كتير ناس بيقولوا انه الارت is very subjective بس انا بالنسبه لي في part في a certain threshold is objective than to call something an art وبعدين بيفوت subjective part يعني انا بالنسبه لي في minimum standards بحياة الارت بس anyway هذا موضوع تاني هلا بس اللي كنت عم بساله انه اللي more traditional يعني بعرف في modern art بعرف هذا بس انه again معه حق لا يعني انا شكلي اللي عم شوفهم او الماركت اللي انا exposed عليه هو again بيكون في 10,000 بيس من هيدي 10,000 او هيدا انا ما انا كولكتور انت you're gonna buy one في منها 5,000 غيرها in a different shape مزبوط. and hoping you're gonna sell it 4 times to the profit you're not gonna buy one piece that you like لأنه you like it إنه خلاص you like it and you wanna own it لأنه ما عندك obviously your walls art because you don't collect art لأنه أنا مثلا ولا مرة بقديش أنا exposed بالNFT شفت شيء inspired by Van Gogh مثلا type of رسم عرفتي while بشوف قصص يلي ممكن شوفهم على التي في inspired من قصص على التي في ممكن نشوفهم بالNFT space هذا اللي سألته يا آلاء عنه which would be more common in a digital صح ما بتشوفي كمان مين عم بيشتغلوا لهدول ناس graduating من digital animation programs بالجامعات يمكن عم يشتغلوا sometimes يمكن انه في من كل شيء بس مثل ما قالت انه it's like artists got a break they deserve I would say لأنه you guys have been doing it for a while وما عم طلعوا شيء منه أصلا you're doing it without expecting anything in return and obviously I feel like إذا عالم عم يعملوها for the money they would give up لأنه من زمان إنه it's not إنه it's not something like إنه بتروح بتعمل you plug in some numbers وبتخلص so it's nice عن جد إنه they can express themselves و make money out of it which doesn't hurt anyone يعني عرفت plus talking about preservation when you put it on the blockchain this is the real preservation it's there forever so بالmuseum something might happen وتروح البيس right يصير في حريق أو شيء بس on the blockchain it's there so تخيل حريق بالميوزيوم أنا keep that in mind عبا مشكلتك ب some sort of museums correct me if I'm wrong في قصص ممنوع تعملها according to the real engineering standards example recently شفت هو إذا بدكن مثل إنه ميوزيوم بس بدأت الوقت مطرح بيجوا العالم بيعملوا auctions تيشتروا violins معمولين باي أنطونيو ستراتيفاري وغارنيري مدري شو اسمه whatever very expensive very old violins ما بقى ينعملوا المين روم أو السيف أو whatever you want to call it يلي فيها أهم pieces ممنوع ينحط فيها الفاير هدول الانستليشن اللي هي إذا بدكن هلا ضد الانجينيرينج ستاندردز كان security كمان measures سو هلا انت بتقولي فاير بالميوزيوم بس sometimes حتى ما فيك تاخد كل الميجرز يلي تبي فيك تعمله لانه يمكن اذا صار حريق you can save some items بس اذا انكب نقطه مي you also ruin them it's the same thing راحت questions of preservations of old artifacts is a very complicated thing and it's very expensive sometimes يعني if you look in the archives of certain museums of things you think that are خلص priceless and you want to preserve and stuff like that it takes a lot of architectural ما بعرف إنه expertise كمان climate expertise في certain humidity standards light standards sometimes some people they ask you not to take pictures in a museum flash photography sometimes ruins the piece إنه flash on flash it's not محن it actually affects it ruins how كيف الصورة طالعة it ruins the piece actually it ruins it ruins the thing لأنه with the إنه تخيل باللوفر مع ملايين كل يوم بفوتوا كل حدا بده ياخد فلاش كأنك حاطتها بالشمس لما أدري قد إيه وقت so this is a whole other thing that this is where some museums fall behind in funding كمان إنه طيب okay I have this collection I want to preserve it how can I raise the money to keep it alive to make it better أنا whenever I think of preservation in case of emergency or whatever بفكر بانفجار بيروت بانفجار البار وبفكر بشو صار مثلا بسرسق it's just fire hydrant isn't gonna do much it's not just this it's just إنه there are so many خلص إنه events that just happen and you're gonna have to deal with it وأنا
I've been asking myself this question, إنه do we rebuild the way it was or do we leave a mark that that says إنه هيك صار بهيدا الوقت, because you are preserving history in a sense, So this is a question كمان I ask myself all the time, let's say مثل أنا مثلا my senior study thesis كانت عن بالميرا بسوريا وقتها فاتوا عليها ودمروا نصها. The question was, do we rebuild it the way it was or do we keep a bit of هيدا الدمار تيبين a sign of our history, لأنه نحن our field is the least political field مش in general, but when it comes to dealing with countries or heritage sites, it needs to be the most diplomatic approach. لأنه at the end of the day نحن we don't really care about borders. We believe in human heritage. أنا to me, let's say the pyramid Egypt is as important as قلعة بعلبك, whoever you are. You know what I mean? يعني it's just it's very universal. It's not about إنه this happened so بدنا نمحيها ما بدنا نبين. لا, we want to show the things the way they are. So there are a lot of ethical questions كمان in the field و copyright issues مثل ما كنت عم تحكي إنه you can't really copy certain things أو remake them the way they were, and that's what makes the piece really like to stand on its own. So يعني this is a whole thing. فينا نعملها segments يعني. عن it's deep. بس بحس إنه مثلا let's say مثل اللي صار ببيروت, let's say صار شيء بmuseum or whatever, you suggest or you think about should we keep it like as is. إنه ما بحس كتير ناس حابين يضل هذا الشيء بوجهون I guess. Definitely. لا definitely. It's بحس إنه خلاص let's forget about it و onwards يعني. Yeah. Like it is يعني في decision بدها تتاخد بخصوص شو بدهم يفرجوا من خلال هالشيء, وهون بيفوت إذا بدك another type of art يلي هن the new artists يلي بدهم يشتغلوا على preserving الart ويجددوا بذات الوقت شو يفرجوا. يعني example بس فوت يجي مثلا example بس حتى example بسيط تجرب وصل فكرتي. الأوتيل بيبلو سورمير بجبال, ما هو حد ترويقة شاوت اوت اذا بكون نزل لبنان اذا بكون جاي اكل عندكم. بواحد من الرومز انت بتعرفيها بعتقد كتير منيح الروم في قصص من القلعه, في قصص في اثار وهيك. سو الاركيتكت شغله بطريقه انه عمل التايلز ترانسبيرنت, انه هيدا ات نيدز انتوني حجار one of our guests. هاي أنتوني. طول سلم طول. فيك تقول هاي للعالم. أكيد. I will share my spotlight. جينا. How are you? أنتوني عندك شيء تقوله؟ بعد أحلى حلقة. أكيد. إيه anyway هيدا قصدي إنه فاتوا new artists تا يجربوا يفرجوا a new art ويتركوا the old art ب a certain way. So بحس بس يصير شيء accident مثل اللي عم تحكوا عنه, هون بيفوتوا إذا بيكون new concepts وبينطرح concepts على العالم تا ينقوا شو أحسن approach, يمحوا كل شيء صار, يبينوا اثنين, يبينوا واحد, يبينوا. هلا أنت فتحت موضوع completely different يلي هو to me is هيدا ال construction على عميانة over أثار عنا بلبنان. Okay. again وقت بلشت بالحديث إنه we have so much potential is لأنه نحن كبلد قد صغير فيه أكتر من 400 ل 500 temple from the beginning of history in this tiny piece of land. يعني إذا بتتمشى بتلاقي أثارات literally. so وقت أنا أتخيل حدا معمر أوتيلات بس ترك لي إزازة تشوف هيدا الأثار, it's not what I was talking about before. what I was talking about هو إنه leaving things the way they are. اعتبر صار في حرب بترك مثل بقلعة جبال مثلا, بترك هيدا عرفتها تبع اللي بيهجموا عليه تركينا. ليه؟ لأنها بتبين how history was إنه going on technically. بس إجا أنا عمر فوقها وخبيها واترك إنه إزازة. that's not what I was talking about at all. virtue signaling. it's exactly what it is. And so
the way cultural policy has been going بلبنان is terrible. Sorry. No offense to anyone يعني بس I feel يلا sorry بس مش sorry وحنفوت سياسة هلا يلا let's go. The amount of places كتير بحب السياسة. the amount of places that we can renovate بس معرقلين من وراء certain private entities أو معرقلين من وراء عالم proprietors let's say ببيروت ما بدهم يرمموا for example أو the amount of places that we can open and start utilizing them. أنا هون بعطي example الأوبرا يلي عنا ببيروت يلي هو رهيب وبعد الاركيتكتشر تبعه the way it is and it's gorgeous واجينا grant طلعلنا grants to rebuild it and nothing happened. Can you imagine having a grand opera opening again in Beirut? We have a philharmonic orchestra, we have a ballet, we have everything. You can just خلص you have it there بس نايم لحاله. The egg يلي موجودة architecturally الegg عرفتوا اللي كان سينما ببيروت يلي وقت الثورة كلهم قعدوا فيه هاد طابة مثل دوم ببيروت. أنا مش هالقد تراثي صراحة. لا هيدي أكيد تعرف والله هيدي مثلا منها تراثية إنه بتحس إنه هالقد قديمة. I think it was built in the 60s or 70s. أنا بيي حاضر فيها. It's not movies. That old بس إنه it's a masterpiece. إنه imagine مثلا rebuilding this is something that could attract so many tourists. Sure. مش بس attracting tourists, it's just building your cultural richness in the city. Our city is amazing. انتم فاكرين بس بهدول بس لاني فتحت بوينت الاوبرا yes. ما في مشروع في بادجت في ديزاين خالص لا نيو كونسرفاتوري بدبي مع بقلبه اوبرا هول مع يعني اتس هول كونسبت مع مستفيدين من شو صار انتن هلا بس انت ايه له من ال 2016 او شيء بفرجونا بس كونسبتس والبادجت تبعه بيروح وبيجي انتبه لك في حتى في بعتقد اذا ما غلطان تشاينا عارضه انه هي مستلمته خلص فروم سكراتش من هيدا لا ينفذ. It's unfortunate صراحة. And this is where politics plays a role. Do we take it from China? Do we take it from somewhere else or whatever? But to me, it's just let's get started somewhere. بعدين فينا نتفلسف where we're getting the funds from. هيدا دو مع كل احتراماتي again. وزارة الثقافة عنا for the past few years كل شيء بتعمله هو بتعمل sponsorship لمثلي بان و that's it يعني. is this really our heritage؟ بعدنا عم نحكي قد في temples قد في مواقع قد عنا museums عنا كتير by the way. We have a lot of gallery spaces. يعني هلأ عنا ال 52nd Street Gallery عنا سرسو عنا البيروت Gallery البيروت Modern Gallery يلي على حد سوق الأحد دايما بنسى اسمه بس anyway we have so many. وهلأ في مشروع يتعمر the first contemporary museum in بيروت بيما. ما أعرف إذا شفتوا المشروع كان مفروض يفتح قبل بس البانديميك عرقلته. hopefully they'll open in 2026. That's what they say. As you're hearing me I can pass on my CV. No but description the CV. لا عندك تقول تعال copy paste مش هيعذبنا. لا بس honestly يعني عن جد we have so much potential. أنا I'm excited يعني أنا I'm one of the few people who are still very excited about the possibilities and I do want to go back. وحاطة بعيني وحاطة براس الوزارة hopefully يعني بعد 20 سنة نرجع نحضر هالبودكاست بتقول أوف يا ريت إنه إذا زبطت يعني. أو زبطت عشان نحضر ونقول أوف زبطت إن شاء الله إيه. So this is just a thing this is just a thing I'm really passionate about. حطيتها براسي من كتير زمان and I'm just whatever the path is the goal is the same. Nice. Yeah. Hopefully. طب لا معمول hopefully بس hopefully إن شاء الله. برأيك في community كبيرة enough بلبنان to push الناس اللي منهم involved يقولوا لا إنه في ناس enough
تنعمل لهم هالبروجي. I'm sure في كتير ناس بيفكروا بالطريقة. أنا إذا ما بدي أرضي 10 أشخاص بدي أرضي 50 بعمل بروجي اللي بيفضلوا 50 في community enough to push الناس المسؤولين عن الموضوع هذا إنه أنت بعتقد صرت involved شوي بتعرف. Definitely. Listen, I will say that we are a big ما community. بقول إنه this is the right way. ما بقول إنه لازم ننبش على إنه الكوميونتي الكبيرة. بس في ناس هيك بيفكروا. في governments هيك بيفكروا. Let's be real. In policies, it's the numbers. It's always the numbers. They always ask, and what will this do economically? Sometimes it has no economic value. Sometimes art is there to have the choice for people who like art. إنه أنا مثلاً إذا بدي أفتح أوبرا مش لأنه في ملايين بتحب الأوبرا أو بتحب تروح تحضر classical music، بس هود 5000 اللي معقول يحبوا I would like to give them the choice. لأن هول 5000 هلأ 5000 معقول يكتروا بعدين ومعقول يجي 5000 غيرهم in other generations. بعدين تعطي value your country كل شيء. Exactly. بس أنا to me giving إنه الargument إنه حتجيب لنا مصاري that's not the argument I use. What I use is just preserve the choice and preserve this richness that you have to have it there, to have it available in a sense. That's not how the world works, unfortunately. Unfortunately, that's not how policymakers work. وخاصة بلبنان يعني إنه they have a lot to worry about غير هالموضوع يعني إنه مواصل لهالموضوع. يعني أنا بقول نحن كتار and we can affect policy of course، بس يعني خلينا نوصل هلا انه حيقولوا اكيد العالم انه هيدي عم تجي تنشط بالاوبرا ومدري شو ما في كهرباء. بس that's why بس اوكي بس ما that's why كل وزاره لها شغلها انه كل وزاره عندها هيدا of course. بس بوضع كرايسيس بتشغل الوزارات اللي هلا اكيد. من هيك عم بقول لكم انه بعدين يعني انا I'm hoping انه بعدين نوصل لانه this is something you focus on not on an empty stomach. You know exactly. So these are my hopes for the future. إن شاء الله يتحققوا. Yes. Vote Sandrine. طيب سؤال ساندرين، أنت personally شو الميوزيومز أو الارت exhibitions يلي أنت بتفضليون؟ هل يا ترى paintings، هل يا ترى statues، هل يا ترى sculpture؟ ما بعرف شو في حتى يعني أنت فيك تخبريني هلا. My taste has changed a lot كتير throughout the years, especially after coming to the States. And seeing all the experiential exhibits that I visited وكل شيء the possibilities of what you can call art مثل ما كنا عم نحكي هلا. I used to be very classical. I paint I use oil and that's it. I paint portraits. This was my world, and to me art was this. But then I started going to more contemporary places, seeing what it means, what they mean, شو قصدهم behind it, starting to go to installations وهالأخبار. So to me, my favorite art is art that makes me feel something in a sense. هلا this is gonna sound so cliché, and all art makes us all feel something in a sense. بس وصلنا لمرحلة I'm gonna try to be as PC as possible, where you can throw anything, anywhere, and say it means something, but it doesn't really. ما أعرف إذا رح أعرف to like vocalize it. شوي قريب على كده عم بقوله أنا من شوي صراحة. In a sense, I like all art, and I have no favorites in a sense. But I don't like bullshit. ما بحب. بس isn't it subjective؟ أنا هذا قلته أنا من عم بيسألني إلي أنا if I find it to be meaningless, someone else might find it life-changing. صح. But who he asked me what my kind of favorite art is. Fair. So that's, you can never generalize it. كل حدا حيفكر بشيء. But there's a scholarship there موجودة. You can study curation. You can study what makes an exhibit feel good, look good. شو ما كان الموضوع أو subject. Curation doesn't really need beauty, let's say. It can have a message. It can have a mission to educate. Art is no longer necessarily just beautiful. It never was, in a sense. إنه في كذا role for it. It can be just there
for you to share what you enjoy. feel. تخلي يمكن في ناس مثلك في ناس It can be very political. It can be very psychological. It can take any form you want it to take. So nice. yeah. والله كتير تفلسف. بالعكس start your NFT. your podcast about art. That's all I'm gonna say. تعرف إنه ساندرين بتحب تكون كانت على الراديو. Guys كان حلمي. لا بس you're very articulate عن جد. Thank you. أنا grew up يعني على الطريق على العجقة نسمع ميديا نسمع تانجي الله يرحمه ونسمع إنه مش تانجي لا مش أنا قتلته لتانجي oh my god لا مش تانجي لا أنا ما بعرف عجبتك بتكفى. anyway ما لا بعده عايش الزلمة أنا قتلته بس الله يرحم أيامهم. But I used to say and I always wanted to be on the radio وأعمل jingles هودل alainandyves هيك بدك تعمليهم او بس يكونوا عم تسمعيهم لا عم بتعرفوا كيف كانوا يصوروا هالبوردز يحطوا اصوات مثلا تسكر باب او بوام 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 كنا حاطين لك كيبورد نجيب واحدة مثلا شيء هيك لازم كثير هينه مثلا حاول تقول شيء ما عجبنا ورتك واحدة بدك والله كثير هينه خلص بدك علي يلا بعد شي 3-4 حلقات مين رح يكون الجاست بعد شهر اتليست جايز انا اللي جبت الفكره انا بدي اتقص انت تجي بتقص بجبت او فيك تكون عم تصور مع حدا تيجي انت تفقسي وتروح فيها تكون هي دائما اذا بدك البيهايند سينز بنحط لها ميكرو as you're looking for someone تقعد هون بتعمل فاكت تشيكينج مع كابري ايه دايما بتعمل فاكت تشيكينج ومعك هيدا الباد هيدا مات لا ما مات بس بدي ارجع على بوينت قبل ما انتقل على بوينت تاني بدي ارجع على بوينت تبع انه art is subjective. بعتقد هالشي بيبين اكتر شوي بالميوزك اكتر من البينتينج وات ايفر في مينيمم بيقول لك انه الارت مش سبجكتيف دايما في ما في I get it by the way انا بس عامل لك انه I'm just being the devil's advocate عامل لك انه says who انه which is true عن جد says who هلا الميوزك انا I would say انه I'm more كمان it's the same لا it's the same logic كمان إنه ما عندي one style of music that I like I only like good music and I think this is what you mean أكيد there's بس good music بالنسبة لمين لا إلي some music Eve listens to أنا ما بسمعه و a lot of music أنا بسمعه Eve ما بيقرب صوبة مزبوط بس أنا في أقول لك personally out of an educated opinion شوي بقول لك هيدي أنا ما بسمعها بس هي it's good هيدي منيحة هي it's art بس في اجي اقول لك شيء يعني صراحه لو مش ارت مش ميوزك يعني خاصه ميوزك في اجي يعني انت لانك انه دارس شوي صح right exactly. but then you have people who have never taken any courses or any lessons in music وبيطلعوا they're just prodigies ما خص ما إيه لا انا بحكي انه بس هيك عم زيدها على الحديث انا بس عم كاني ويست انا كل هدفي اقول I like him too by the way كل هدفي يقول انه ما فينا على حيلا ارت نكب سبجكتيف ما في شيء مش هذا اتليست خاصه nowadays مثلا الرابرز هذا المامبل راب من مش معقول يعني شو يعني هودي شي مره سامع اغنيه راب ما بتفهمي ولا كلمه مش لانه عم يحكوا على السريع بس عم بيحكي كانه في بالي على شيء انه اتس عن جد من ارت يعني من ارت هذا واحد زلمه اجى سجلها ب10 دقايق وحط لها اوتو تيون او مش بتسميه انت ريفرب صح ايه ونزلها بلا عرفت عن شو عم بحكي هلا بسمع ما بعرف اذا قصدك اوتو تيون ريفرب كل واحد شيء بس انه اثنيناته انا حطوا اثنيناته كبت تكنيكال معقول كتير ايه وايكولايزر يلا شو عم كب كلمات من كب ايزو 200 هيديك غير كلمه طاق روح يكب كلمات وجاهز ايه بقى هيك حلو هالموضوع والله اتس يونيك اول شيء على البودكاست اول مره بيجي حدا بهالانترست انا مشان هيك كان بدي صندين بالاول عم بقول لك صندين بدها تحكينا عن الارت شو قلت لك طيب سؤال how often do you paint مثلا is it when you get inspired مثلا sometimes بتكوني عم تتمشي او شو بعرفني قاعده وبيجيك ايديا هتلاقي ضبط ايديا مثلا then you paint it ولا how does it happen لانه ما انه I've never seen anyone who paints او شيء بس انه I'm curious انه
بيجيك الوحي وبعدين بتبلشي تعملي هيك وترسمي ولا أنا ما فهمتش أصلاً. That's my question. عم بيضرب عن خار. Anyway, this question breaks my heart لأنه I haven't held a brush in 2 years now. إنه على قد بالماسترز من أول ما جيت مني I haven't painted. I sketch sometimes. I do something that I enjoy. I take a sketchbook with me to a gallery or a museum, and sometimes I sketch something I like. But I haven't had the mental capacity to sit and just let it out on a canvas. So I'm hoping halla with my move here to be a bit more inspired. And we all know uni life is very different than working life, and I actually prefer working life لأنه فيها limit. كنا اليوم عم نحكي إنه خلص بيخلص نهارك at this point and you have free time. In the weekend you have free time. مش بالweekend بقعد عم فكر إنه بالcourses اللي بدرسها or homework or whatever. So this is a goal for me here to get back to it. And to answer your question a bit more specifically, تنرجع إنه قبل كيف كنت to paint. It's more about concepts for me. يعني I get obsessive over a certain concept. I'd want to try it. I execute it. No, كيف يعني concept? أعطيني example of a concept. For example, for a while, I really wanted to build to build portraits, like a collection of portraits. Okay. And this is what I did, in a sense. But I never had my own thing yet. I still don't have my own style or my own idea or collection. And this is something you need in order to really make it. You can't just keep reproducing things or... يعني my paintings are very just classical things. Yeah. Have you read The Art of Theft? I haven't. So essentially the idea of it's a very short book. I think شيء 30 صفحة أو شيء كتير حلو عنده كذا series. بيقول إنه art is theft. It is. It's basically you get inspired by this and that, and then it's eventually بتصير a combination of all these people and all these styles. Then بيجي your style. Picasso said that. والله. Okay. Yeah, it's that's what it is. حتى كنت عم بقريها not too long ago. And all of our thoughts are just copies of things that were ingrained in you. Yeah. Nothing is really original anymore. We're mimicking creatures. Yes. أصلاً البروف تبع هالشيء هو شيء very interesting concept تعرفت عليه مش من زمان. في an AI software recently طلع كان اسمه دالي وهلأ صار في دالي 2. It basically generates images from scratch. قصص مش موجودة. However تطلعوا عليها بتقول إنه لا هيدي موجودة. رح أعطي example مقسوم ل two core engines. The first one. Okay, so basically أنت بتقله I want a dog talking on the phone. Okay. أول engine بيروح ومش بينبش على صور of dogs and phones. أول engine بيروح and learn the concept of phones, the concept of talking on the phone, and the concept of dogs. Wow. It learns the concept مش بيشوف images. تاني engine creates and generates the picture, the image. وبيطلع لك صورة of a dog talking on the phone. مش موجودة. هاي الصورة إذا بتنبش عليها جوجلت هاي الصورة مش موجودة. الانجن هو رسمها. Amazing. من وراء إنه the fact إنه هو هالانجن got مثل ما عم تقولوا أنت ما أنت شايف هيك وشايف و you're inspired by هيدا ومتعلم هيدا وأنا سامع أكتر شيء هيدا الارتست وهيدا الارتست رح يطلع ميوزك تشبه هيدا الارتست. That's what this engine is doing. However قد ما في يجيب data قد ما في يجيب resources تيطلع هالشيء. So it's just a very interesting concept. كان بدي to share it أصلاً بكل الأحوال throughout الحلقة وحسيت هلا is the right time لأنه it's learning from كتير مطارح concepts يلي هو بعتقد كلنا بنعمله بحياة شيء إذا كان art ويمكن حتى science يعني عم نتعلم من قصص موجودة. You would think what differentiates us from computers إنه we're creative, right? Apparently they became creative as well. رح فاجيكم example واحد. رح لكم شو نسأل actually thumbnail آخر thumbnail تبع MKBHD سألوا لدالي robot drawing robot hand. No way. Oh, that's amazing. في عرضوا للthumbnails هذا. رح جالي إن شاء الله أتذكر حطهم بالأدت تبع الحلقة. أنا مسكر. هذا threshold. شو threshold؟ تراد يا خيي.
مين threshold a blue apple in a bowl of oranges. Oh, it did wow. this. فيك تقول له ستايل يعني بدي اياها انا موناليزا ستايل بدي اياها انا 3D ستايل انا whatever. Oh, that's Damn. this is so cool. You're about to be out of a job. لا بالعكس. أنا مش هيدا أنا I can still curate this. I can still put this in a museum. مثلا a robot woman guarding a wall of computers. Is it anyone can use the software ولا؟ لا بعده عطيو access لمركز for for us. هيدا مثلا a painting inspired by the Mona Lisa of a goat taking a picture with an iPad. هاي القد specific القد complicated. This is what it got. I you should have been recording this. your screen by the way. شو؟ كان لازم تعمل record السكرين. اوف ما انتبهت. Well, you'll work it out. You'll work it out. مش مشكلة. So interesting. Yeah, very interesting. So هلا ذكرت الموضوع. ما حتى مثلا قبل sorry guys بس that's what I do all day. I minted an NFT. It was music generated on the blockchain. So تفقس فقسة you generate the music مش إنه أنت you generate it بس the blockchain does it. Okay. So بيطلع لك beat مثلا eventually بس إنه beat حلو إنه it's actually something nice. إنه متناسق مش إنه إشياء random عرفت. So yeah it's a crazy world. Crazy world. It is. Indeed. ساندرين أي ميوزيوم بالعالم بدك تروح عليه وبعد ما رحتي. Let's choose one. وإذا صعبة منه نقت. Let's choose one. يعني هو الخطاب عنا هيدا بدنا إياه بدنا نروح عليه ما رحنا عليه مش عم بيصير لي بده يصير لي بدي أتعب له. Something impossible يعني لأنه there are so many things هلا in the US that I might be able to go to. But something. There's one museum that I've always wanted to go to, and I don't think I will anytime soon, especially with the political environment. It's l'Ermitage in Russia. Yes, they have it. I think it was built with Catherine the Great, and جمعت so many paintings from all around of Europe, and all around Europe, and they're still there. And it's a huge museum. It's gorgeous. So I think this is the farthest museum I really want to go to. بس بعد ما it looks like it's going to be a bit difficult. بدي شوية وقت هلا تروق شو ما رحت على Museum of Illusions؟ I don't. أنا سقيف بروح بالي. Is that a thing? هون بنيويورك yeah it's nice. I don't think so. It's مهضوم إنه منه obviously منه شيء cultural بس إنه في أشياء مهضومة مثلا. No anything can be cultural. توقف على مثلا for example تفوت أنت وشخص واحد منكم ببين giant وتاني ببين هالقد مثلا. I've been to one of these. I've been to one of these. It's fun. منه شيء إنه. It's supposed to be. Tradition. Yeah. No there's no such thing. Cultural institutions. يا لا. كنا باخدك على كم museum بعمل museum guide don't worry. Sounds good. No هيك cultural institutions are not just هيك boring places you go to and just watch things. They're not supposed to be, and you should find yourself in cultural institutions if you like music, if you like illusions, if you like anything. It's very broad. يعني the people who go like culture is only لا, it can be anything you want it to be. So nice. NFTs can be animes. They can be like a scribble. No, Anja, they can be a scribble. They can be or Van Gogh or anything. Or it can be music. Can be anything. Anjad, as long as you find yourself somewhere and you work towards preserving it. هذا أهم شيء. Preserving the choice for people, not deleting one أو تمحي وحدة على غنى وحدة تانية. This is where it becomes a problem. You can't delete it off of the blockchain. خلاص والله رح روح أدرس NFT بعد هيدا next time test. Everything you're saying is solvable يعني with one thing and that is the. ساندرين بعد سؤال هذا بعتقد ما بعرف قد relevant السؤال relevant بس إنه هل يا ترى اللوفر overrated؟ إنه أنا بالنسبة أنا for me بس حدا يقول لي ميوزيوم أول شيء بفكر باللوفر بالنسبة لي أكتر واحد مشهور. Have you been? لا صراحة. Then you have to go. خان حسن سكوت. Again كمل سؤالك. No it's also very subjective. هيدا I remember an experience هلا مع ستاف مع رجعت. بعد an experience with Steph and we went to the Met. When you talk about the Met and the Louvre and all the big museums, you're talking about a world by itself and you can't go there وتعمل كل اللوفر بنهار واحد. It's impossible. So you pick what you prefer to see. What's your favorite era?
what are you there to إنه أنت شو رايح تشوف هونيك, what are you looking for. لأنه this overrated, إنه تقول عن museum overrated is also very subjective. حسب شو رحت شفت. What did you like? فيك ما تحبه كله and it's fine. You know what I mean? So لا, أنا to me it wasn't overrated. I lived in Paris for 4 months. كنت روح كل يوم بركة. جرب وين معي. مش هيك هو الهدف منه, مش ريستو أو شيء تتغدى فيه. أتمشى أتغندر. Taking advantage of the student idea ويلا. أوكي لا صراحة أنا أعطيني جوابك, معك حق. إنه إذا حدا مثلا بيكره هالنوع of art الموجود باللوفر, إنه بالنسبة له أكيد. ما حدا مجبور. You're not obliged to go to a museum, and a museum is not obliged to get all of the audiences everywhere. This is where they lose audience actually. Just look for your niche audience, especially the small ones, you know. So very interesting. بنروح أنت بتروح على اللوفر؟ نروح على باريس نقول رحنا يعني بس هلا أنا بلشوا هون. أنا to be fair رايح على باريس, بس إنه ما كان بالبرايورتيز تبعي لأنه رحت 3 أيام على باريس. no not enough time. لا وفي نهار منهم ديزني, يعني شو بتعمل؟ ديزني أنا بالنسبة لي صار يعني برايورتي على اللوفر شخصيا. Why not? بنروح ديزني صراحة. It's a cultural institution. It is. أكيد. It's art. It is. It's an expensive. You know, there was an exhibit at the Louvre that included a lot of Disney artifacts from هلا اشتروهم من Star Wars, بس إنه there were a lot of artifacts where إنه you put together and you compare Disney animation with old films of the picture of the hero and heroism وهيك. Everything is art. أكيد 100%. إذا بدي أفكر هلا بديزني لاند شو في art, في كتير types of art بديزني لاند بحد ذاتها. No, it's true. ما هن كانوا the animators كانوا by hand. مش عم بقول animators هلا منهم artists. It is an art to animate. إذا هو مش إنه عن جد كل شيء is an art. ما أنت أصلاً the way experience يلي خلق لك experience يلي بتعملها بتعيشها بديزني لاند. It's an art. المشين الرولر كوستر ما هيدا. And this is something that is trying to be, we're trying to mimic this in other cultural institutions, is creating this experience. أنت بديزني when you go there you're in this experience. You're done. بتشوف all the characters, حتى while waiting in line you're entertained. The way you access it, where you park, what you buy, it's all an experience. And this phenomena is what we're trying to recreate in certain institutions that you might find boring in a sense. It's just this inclusion of all of your experiences من أول ما توصل, مش بس بالرايد let's say. لا أكيد that's what makes it last appealing لكل العالم. إنه إذا أنت بس بدك to enjoy let's say الرايد تبعك وعم تنطر 40 دقيقة على الرايد, نهارك يعني راح ناطر. And no one would go there anymore. صح. It's a 1 minute ride بتبقى. جوليان على فكرة engineering is an art. هيدا أيدها عندك تبقى خبرهم إياها بالشركة عندك. طيب عندي سؤال غير موضوع كليا فيه ولا لا؟ Of course. لا ما في. ضاعت هذا. أنا اللي بدك تسألني إلا لا. إيه ساندرين أنت كنت سكوت بالزمانات. إيه I was. صح؟ قديه الإكسبيرينس يلي أخذتيها بالسكوت خلت قديه خلت اكسبيرينس تعيشي هون تنقلي على بلد تعيشي وحدك أهين أو ما خص أو ما أثرت أو عم تخيمي هون؟ ايه عرزال عايشة. ما في مين يدفع مين بيدفع ابارتمنت بنيويورك برو. شيلك خيمة وهيدا رابر بحد ايه هيك عايشة. لا listen من السكوتيزم I would say it's not just survival stuff really. ما survivor. سوري ما قصدي من الكامب survival قصدي أنت أنا متسائل as an experience of إيه عم بتاخدي responsibility. سوري بس لا it's true. It's true. I actually give it the credit of who I am today in a sense. في إشياء كتير lessons that I kept with me من الموفمنت that are just priceless and that you can't really learn anywhere else. The sense of community service, the sense of belonging to a group, a mission, a purpose that is bigger than you.
إنه هالشي بتضل in a sense. The selflessness كمان that you learn. هلا the way it helped me move here I really can't really pin it يعني, بس it's just character development. كتير it enriches your character as someone who is confident enough, you know, to take on challenges, to be put in uncomfortable situations and try to be as débrouillard as possible, and try to work with as little resources as possible موجودين to make something out of where you are. I feel like those are the main things that you learn. So, شو عم بيصير؟ off. Why? حدا ينزله يا جماعة. مش قاعدين هون بيتفرج. بعده جاي من البارك زمان. I love this. كتير عم بيصير في guests in my. هيدا أول مرة بيجي هيك كله جايين يحضروك. Merci. أخبركم خبرية بضحك عن السكاوت. أنت كنت سكاوت؟ شيء أقل من سنة يمكن. أوكي. So فتت على السكاوتس وكان عنا تاني نهار رايحين كامب لأول مرة. So بيي بيروح بيجيب لي أغراض, جاب لي فلاش لايت. أوكي أعطينا فلاش لايت وهو بيك عارف شو عم بيعمل. عارف شو جاب لي فلاش لايت رابر. أوكي. سأل لي هيدا ضد الكسر. أوكي. ضد الكسر. مش حقيقة مش سامع بشيء ضد الكسر أنا. فبوصل على الحي بنزل نحن نقعد على الطريق كنا بالحي وهيك بنتسلى. بجيب الفيل في الشباب بدهم شباب بجمعهم كلهم. You see where this is going right? كلهم شباب هذا ضد الكسر بكل قويته شلته وشبقته بالأرض راح مليون شقفة عن جد تشقف. فكتير عصبت من بيي أنا قلت له شو عملنا هذا ضد الكسر. قال لي حبيبي هذا إذا بيوقع منك مثلا ما بينكسر يخطر. هيك صار. هيك كنت كلامزي. أنا سكاوت كمان عملت سنة, كنت صغير سنة واحدة بس صراحة ما بعرف هلأ إذا كانت الحجة relevant اللي أنا عم بعطيها هلأ, بس إنه صراحة رحت عملت سنة كنا كل ميتينج تعرف بيعملوا اجتماعات وهيك كان نلعب فوتبول. إنه أنا كنت سجلت فوتبول. لا هيدا your chiefs were irresponsible. we blame whatever group اللي أنت كنت فيه يعني. You know yourselves. تعرفوا حالكم أنتوا خليتوا شخص مثلي يفل من عندكم. بحس at this age إنه نحن صغار إنه بتتحمس إذا أصحابك أو أصحابك عم هونيك. Definitely. إنه that's the only way, otherwise مش هتقول لابنك ليك روح you'll get disciplined إذا بتفوت مش هتفرق معه خير. أنا بدي أتسلى يعني. بده يكون في شيء يتركك بالأول, شيء يتركك وبعدين أنت بتشوف البنفيتس اللي معقول تاخده من هذا المطرح. Especially in our during our times يعني there are so many other things that this kid or person can be doing other than scouts. كتير صار في activities وخبار هيك. So to be able to really retain this. أنا كنت دايما بسأل إنه شو صار هلأ with the movement during COVID. إنه how were they able to do that in question for whoever still. I'm sure it was very difficult, especially هلأ كمان بلبنان مع الوضع يعني. I salute any group who are still doing what they're doing and succeeding at doing it. So what do they get يعني? Is it all volunteering? The big people in scouts? It's all volunteering. Oh, wow. All of it is. Yeah. ليه كتير مهم كتير مهم ينشغل. أكيد في عندك الكور values تبع حيالله شيء, بس في عندك القصص يلي هن marketing stuff أو الريتينج stuff يعني بحيالله شيء من سكوت لا برودكت عم تشتري. إنه أنا بالنسبة إلي يا خي عملت هالبرودكت هالآيفون بيسطل بيعقد, بس أنا إذا ما خليت حدا يجربه بالأول, إذا ما خليت I think Capri just swallowed something he's not supposed to. أنا قلت لكم ستيفاني بدها تجيب لنا كابري يا خي ليش هيدي للولاد ما بيعطوها, بتعطوها لكلب. شيلها بإيماد إيده شيلها وعلكها. هيدي مش لقرايبينك مش أصحابك أو قرايبين. هيدي لجوليان. حلوة ليه بقى مع الماجز. إيه عن جد. هذا كان وقت جوليان جابه. إيه وين كنت؟ شو كنت عم بقول؟ ايه انه ريتينينج ايه انه بنتيجه انا بدي خلي الناس يجربوا ينبسطوا بشيء بعدين تيصيروا يشوفوا الفاليو منه. مثل ما بالسكوت انه بدك تخلي هالولد وانت عم تبلش بالولاد بدك تخليهم ينبسطوا
تبع دنيا هيدا حيلا شيء من سيارة من جامعة من كل شيء in the clubs that we were حتى أنا و Eve we were together in Rotaract for a while إنه it's the same thing this إنه you want to volunteer your time it has come in to be worth it قد ما تكون بتآمن in the cause or قد ما تكون عايزة للCV أو قد you just have to find purpose in it so definitely everything we do we act in self-interest anything eventually and everything شو ما كان I just think about it whether let's say بتعمل the most selfless thing اللي هو ما بعرف donate everything to charity you're doing it because you want to do it because it makes you feel good ولا because you want to help eventually you do it based on what you want to do فيك تفكر فيها هيك قالوها بفريندز يعني وقت انت فكرت والله بفيبي مزبوط انه انت let's say انا فيبي قالتها انه انت يا خيي let's say ابنك عم تعمل له شيء انه هدفك يكون مبسوط بس انه انت اذا ابنك مبسوط انت مبسوط اذا بتفكر فيها that was Joey's argument فيبي كانت لا انه there is such a thing as a selfless مع deed Joey صراحة there's no selfless good deed and it's not bad to help someone but it's not bad to help إنه كمان أنت تكون مبسوط باللي عم تعمله as well right well sometimes you do find yourself in situations where you're taking a more ethical or helpful position when it doesn't necessarily make you feel any good or you're not doing it for your own selfish reasons there are no موجودين for you إذا you think maybe بس إذا you think deep enough eventually sure بس هون عم نحكي عن emotional triggers إنه this will trigger a positive emotion in me or whatever بس إنه يعني إذا أنت you're someone who doesn't care about helping people you just don't لأنه it's not gonna make you feel any different or feel any better but if you like helping people and it makes you feel good then you do it about a broad example بس يعني ما بعرف if we dig deeper بعتقد رح نلاقي dig هلا عاد ساعات بعتقد it's a good time to end it it was a great episode أنا كنت عارف إنه رح يكون منيح بس كان التوبيك وهيك كتير كان شوي unexpected قد ايه رح نفوت فيه انبسطت فيه فساندرين thank you for coming thank you like تسألها سؤال it was very very informative والله I'm glad and just mention and this is the first time that I speak with Alain so كيف لقيتي مع الشاب بعرفه من زمان لا بتعقده and thank you so much for doing this أنا أي episode رح كون 26 27 there you go yeah 27 28 hey you're growing this is amazing شوي أكيد proud of you guys وجيتي all the way من فوق مطرح ما قاعدين أنت ما بعرف هالقطشة بمنهاتن ما بعرف كيف عملوها inward كتير بعيدة anyway ساندرين كتير بعيد صراحة جيرزي لك كم واحد اجى على جيرزي هون من انتوا لبعض ساندرين advice for anyone about anything ما ضروري شيء خاصه بالحكيناه بالحلقة أبدا يعني لا I will relate it شوي is that if you look like close enough you will find things that you love doing and you'll find work and things you love doing دايما في طرق to make it work honestly so that's what I'm going to say so if you find yourself unhappy where you are get out or accept that you don't have to be happy you know بس هيدا ما دمرت لها we're selfish وما دارين نكون happy خلص great advice عن جد إنه eventually إذا you try different things you taste different things you're gonna know what you like plus we all know what we actually like يعني I think we know more what we don't like exactly so because we haven't tried exactly everything. so we avoid these we try to do more of what we actually like we're golden هيدا لا هي صفرة هلا من غير لونه طيب Sandrine thanks for coming you were great thank you for having very me. informative guys thanks for watching hope you enjoyed it see you in the next one I'm Eve and I'm Alain thanks for let me يتخيل ليش ما قلت اسمه لأ أنا بدي أقول اسمي يلا peace bye